na nikaona I'm good to go. Mimi niko sawa. Oh, uliwacha kusoma form 2? Hapo ndo nilipata degree. Actually I think nilizaliwa tu na akili kidogo yenye Mungu aliamua tu itanisaidia kwa maisha. Okay. So kutoka hapo nilianza to hustle hapa na pale. Pia unachanganya kwa ukora kidogo. Maisha inajipa with me. Yeah. Sure. Ulikuwa umefanya? There was a transaction that was kind of fishy because it was a huge transaction and at the same time ilikuwa inakaa sijafanya, it was nimefungua account then transaction immediately. So it was huge. Kwa pesa ngapi? It was 6 point something. 6 million? Yeah. Ndio Kereo anakusumbulia? But unafungua account leo na kesho unaweka 6 million surely. No, sio mimi niliweka. Hata siku najua what is that million or what. Kitu ndani yako, yani unaongea just scamming as if it's something normal. Alafu unasema and they'll do nothing about it. Hiyo ni kutumia tu pesa nini? Au feel ka guilt? Define scamming. Si kuchukua pesa ya mtu bila nini? Bila nini? Kuiba pesa ya mtu. Kudanganya mtu ni aje nataka nikuuzie shamba alafu anatuma pesa na kuna shamba. Okay. Let me tell you something. Bro, how many scams so far do you know that I did? Welcome to Obinna TV. This is Obinna Show Live. Of course, yep, you guessed it right. We're still at Miale 72 Lounge in Lavington. This is our home zone. Tumepiga kambi hapa na tutiki siki. Ample parking space, privacy. Kama unatafuta mali penye utaenda na ukule na watu wasikuangalie vibaya, utena mali na ukunywe kamnyeso kako na mtu wasikuangalie vibaya, watu wasianze kujaji sijui nini, wako na private cubicles, is a place to come to. Ample parking space, gari ni chafu, unakuja unaosha, ukikula, privacy on point, and their prices are very, very favorable. You better come to Miale 72 Lounge. This is where we are. Thank you so much for knocking the camera. One job. One. Yeah, huyo ni cameraman wangu ameamua. Sasa yeye ndio sasa anaenda fight. Amerealize. Haja Mike guest. Hey, eje mtanionyesha mambo kwa kipindi. It's fine. So, the guest that I'm hosting on this particular episode of Obinna Show Live is a controversial gentleman. We were to interview him before. Akaogopa akatoroka last minute. Tukasema haya, haisuru. Then juzi mambo ikafanyika pale kwenye social media, kwenye TikTok, na akasema sana nataka kuja kujitetea. So finally, he's here live and in flesh. Ladies and gentlemen, Peter Kioi. Karibu sana. Thank you, sir. Peter Kioi, the king of TikTok. No. You got it wrong. I'm not a king of TikTok. You're not king of TikTok? Wewe ni? MVP. Oh, okay. Wow. There you have it. Amesema yes, king of TikTok. Ye ni MVP. For those who don't know, MVP means most valuable player. No. The most violent person. So so MVP yako si a most valuable player? It depends on how you take it. Yeah. But I am not the most valuable. You are the most violent. Trust me in that. Why do you consider yourself the most violent? Because we live for battles. This is gonna be an interesting one. Where tumeanza huko. Haya. Peter Kioi. Nyumbani ni wapi? Loitoktok. Place inaitwa Inkisanjani. Small village. Small village in Loitoktok. Yeah. Maisha utotoni imekuaje? Shule umesomea wapi nini? I think historia yangu ni fupi sana kama biology ya mwizi. Kuzaliwa nimezaliwa Inkisanjani. Nimelelewa huko. Kwa mikono ya nyanya na babu. Okay. Na nimesoma mpaka class 8 nikatoka nikaenda form 2 na nikaona I'm good to go. Mimi niko sawa. Oh, uliwacha kusoma form 2? Hapo ndo nilipata degree.
We degree yako ulipatia form 2. Sisi ndo tunatafuta. Hebu ni introduce me to your teacher. Mbona uliacha form 2? Yeah, actually it's a very big story. Yeah. But si ile ya kwanza kusema I had no parents to take me to school, to school fees. Tuseme tu ni kiburi sometimes na ujinga mwingi because I had opportunity to. So ulikuwa na kiburi. Yeah, na too much. I think adolescence also. So kichwa ngumu yako ilianza kitambo. I think so, but walianza kunijenga wakani renovate. I think I'm a good person. Peter Kioi, a good person. Do you think that, do you believe that the person you are now imetengenezwa na penye unatoka? No. Unakuanga tu kupigana. Nini. That is on social media. But on ground, for those who know me, I'm not violent too much. No. For real? Yeah. You know, there is a character. There's personality. So the character for Peter Kioi ni most violent person. But the personality ni? No, I'm not. I cannot say I'm polite, but I'll say that I'm not so much into violence. Okay. Right. Umeoa? Mimi sijaoa. Umeolewa? Mimi nakaa kuolewa. All right. So ume drop out from 2. What happened next? From then, actually, I think nilizaliwa tu na kakili kidogo yenye Mungu aliamua tu itanisaidia kwa maisha. Okay. So kutoka hapo nilianza to hustle hapa na pale. Pia unachanganya ukora kidogo. Maisha inajipa tu. Hapa na pale nikatoka nyumbani, nikaamua life inaanza. Na ni hapo ndio nimeanza lakini back at home they value me. At one point I was a secretary not a secretary, but I was one of the assistants kwa office ya land. Hapo kwa nyumbani na niko form 2 dropout, right? But kaukora kidogo. Hapo kwa ukora nilikafix. Ukajipata huko kwa land. Unauzia watu shamba, unanyang'anya watu shamba. Tulikuwa tunadhibitisha kwamba wewe unafaa kuchukua ilikuwa it was a group ranch land. So we had to approve you. And in that nikachip in kidogo. Kiarewa kalala. Kidogo. So unaelewa. Unajua you don't have to be told everything. Mimi sikuelewi because unaniacha hanging. Hebu ni explainie. So in short nasema uliana mkanyang'anya watu shamba. Hiyo ni umesema. Mimi nimesema nilikuwa hapo ndani. And I took a chance of some little of what I could and I managed, but by the way I was KRA catch up with me. KRA alikushika? Catch up with me. Yeah. Sure. Ulikuwa umefanya? There was a transaction that was kind of fishy because it was a huge transaction and at the same time ilikuwa inakaa sijafanya nimefungua account then transaction immediately. So it was huge. Kwa pesa ngapi? It was 6 point something. 6 million? Yeah. Ndio KRA anakusumbulia? But unafungua account leo na kesho unaweka 6 million surely. No, sio mimi niliweka. Hata siku najua what is that million or what. I don't know. But nilijua ni pesa. Of which niligongwa. Huyo mtu hakuwa anafaa kuweka hiyo pesa. Ilifaa weke mo. So ulifungua account 6 million ikaingia, KRA wakakuja wakachukua yao. Hawajachukua mpaka saa hii. Although nimefanya kesi, nikatoa dhibitisho kwamba some 4 ni yangu. So still we are running with it. Na iko hapa tu Kilimani, hapa Milimani. Uko nao 6 million huko? Iko hata saa hii, I can approve it. So nitafute nikutolea pesa unipe nusu. No need. Usikwe hivyo. 6 million bro, unaacha nalala kwa bank. Chukua 3. Imagine una. Haya, basi mimi nachukua 2.5. Nifanye mambo yangu. Hata ukiniambia utafanya bure. Haya, wewe ngangana na KRA basi tuone. Tuone kama hiyo 6 million inatoka. This is Kenya. It's possible by the way. It's very possible. So, kaukora kidogo hapa na pale ukaingia Ministry of Lands huko kwenyu. Huko kwa kijiji huko, kaanza kutambulika. Na kuna mtu alinifunza mwenye alikuwa tu mkora kama wewe. Mkora kama mimi? Mimi ni mkora? Nimeona ukora yako hapa. Wapi? Karibu tu ucheze tu game. Gani? What happens when your crush is brought by the boyfriend anyway? Hiyo si ukora, hiyo ni kucrush. Ukora niyo yako. Mimi sina ukora. Mimi niliambia Ambare na nikamwambia bwana yake kama amekaa hapa, bibi yako ni mrembo na tulikuwa tunangoja ni Range Rover tu sina. But anyway, side story. So ukaanza kujulikana. Kwanza kujulikana hapo kuna mtu alinifunza kidogo computer. I think huyo ndiye aliniharibu, mwenye alinifunza. Lakini ilikuwa kama mzungu.
nilikuwa nika mzungu. Nifunza computer hapa na pale. Computer scamming. Nikashika majorly we are all into business. I am a businessman. So my aim is the bag. The rest is against poverty. That's it. So mzungu akakufunza venye una scam watu na computer ukaingia huko. Tukafanya. Kaanza kunyorosha watu. Na usiita wash. Sijaita wash. Mimi nasema tu kunyorosha watu. Sawa. So ikukua wash. Na sio watu. Ilikuwa gani? Actually it was companies. It was companies. Actually we used to scam companies, Mnanyorosha makampuni. And nobody knows at home. So the problem comes in and chips in when you do these things and you die with it alone. Because sometimes una clash na police, unajua, unafaa uachote, alafu transparency iko kwingine hakuna, ushapeana information, unaona. Alafu let me tell you something about ethical hacking. It is so sad that ethical hacking. Yeah, it's so sad. There's something called ethical hacking. I thought hacking is just hacking. Not hacking and hacking alone. No. Okay. So let me tell you something, bro. It is something that you can live to regret forever. Because one mess can land you somewhere else. Okay. But I don't regret. Don't feel like, oh, nataka kuwa sorry for me. I'm not regretting. No, me, I'm not sorry for you, for sure. That's true. That's the last thing I'm going to do tonight. Well, ukai ni mtu nataka kuhurumiwa. Because vitu umefanyia watu hapa nje ni mingi. So, mukaibia makampani for how long? It was 6 months only. Mukanyorosha makampani 6 months. But I cannot, for the purpose of my own security, and because we left that, nikaenda kila mtu akona past yake. Of course, you have your dark past. No. So you have your dark past. Okay, baby mamas too. Hiyo inaeleweka na pia ni dark at its own way. It's yeah, like, you know, you have to go to dark you places seem differently. Too. You are a sinner in a different way. So mbona unajaribu kunidrag kwa makosa zako? Mimi sijaibia kampuni ya mtu. Unaiba madark past. Hey, wewe. Mimi nilikuwa pastor. So hii Apollo Talk, I had to move because someone wanted to fix me. So there was someone who wanted to use me at Loitoktok. Okay? To get some what do you mean to fishy cash. Okay? Oh. So nikaona atanitumia vibaya and there is one man who is mwenye tu akona pesa zake tu Loitoktok. Nikaona huyu mzenda mwaribie heshima, atajikosea na kama ni pesa ashatumia zake. There was a time even I was involved in some fraud, millions of money. Around 3 to 4. Apollo Talk too. And then nikasema 4 million. Yeah. Nikasema tu wacha tu nijitoe. Hakuna mtu anajua story. I'm just giving it exclusive today. Nobody, even my mom, no one knows that story. Not my girlfriend because I can't tolerate. But unatupea story nusu. Si utupatie tu story. Unajua kwa nini nakupatia story nusu? I'm giving you some stories because not only you who is watching. Yeah. But don't mention names, but tell us the setup, you know. Okay, this kuna huyu alikuwa hivi, ilifaa tufanye hivi. Usiseme tu majina. Sitasema majina, but itakuwa related to. Okay. You understand? Yeah. Itakuwa related to. So kuna mtu atapata clue out of it. You know, kuna watu wanaweza unganisha A inaenda kwa B. You understand? Okay. Kwa hiyo we are live on major platforms and you are a big man, also you are a brand. So kuna vitu unaongea kama jambazi. Obvious, kwani nikuulize swali. Bro, nikuulize swali. Nimekamilika? No, lakini the way you're talking, like your words, unabambanya, you know, nini. Do you know, Oga, I know you. So I will not allow you to fix me. No, but you're not saying like a complete statement. I won't. Then why are you saying the thing? Do you know why? It's pointless to say something halfway. Thank you. Kuna mtu ilifaa tufanye na yeye 4 million. Nikaingia hapa kwa fraud. Nikafanya makampuni. Nini? No. Okay, step by step. Let's start it afresh. Sasa tuanze na the first scam you ever did ilikuwa gani? Ilikuwa hiyo ya 6 million. Hiyo ya 6 million, that was the first scam. Yes. First scam ukapata 6 million. Hiyo ndio iliniletea shida. Who are your friends? I need to be working with you. Let me tell you how. How. I was in Form 2 when this guy approached me. Okay. And nilikuwa na suffer school fee. Na siku moja nikaungana na jamaa anaitwa Mutula Kilonzo Jr. Okay. Mutula Kilonzo Jr., I got him through the PA. Okay. So I never met Mutula Kilonzo Jr., but I met the PA na akani enroll kwa Mutula Kilonzo Jr. Foundation ya masomo. And he funded me for some time kwa masomo. Then from there,
Mimi nikaona huyu mtu akakuja tu nikiwa tu shule, bado niko shule, lakini huko nje nikitoka ni mboka. Unanielewa? So huyu mtu akaniambia Peter Kioi, you are bright, we can get money through this method. Okay. So it was nakumbuka ilikuwa mchana tu tumekaa. Jamaa akakuja akanipeleka kwa club. Yeye ndiye akaniintroduce kwa Viceroy. Akaniambia I can give you a tip. Na ufike mahali, you fetch this money and get it. But how? Kwanza alifake check. Kitu moja. Kwanza nipelekee client wake. Sini sawa. Fake check. Yes. Okay. Nikampelekea. And since the person alikuwa anapelekewa ni mtu anaaminika, ni mtu ana tamaa ya pesa, sio kama mimi ningekimbiza kwa bank immediately. He kept it na akatulia. Kwa check ya pesa ngapi? It was 1.5. Okay. It was 1.5. Na huyu jamaa kaniambia tukaendelea kuongea. Ngoja, hii check ya 1.5 ulikuwa unapeleka alafu nini fanyike? Nilikuwa nampelekea, then yeye alikuwa pene one title deed. Sasa angekuja ampatie one title deed ya shamba. O apene one title deed. Yeah, ya shamba. Okay. So this man ni watu wanaaminiana, ni marafiki. Akakuja akampatia. Sasa kumpatia jini marafiki, akamwambia tutakutana wapi sijui kwa lawyer to sign agreements. I never knew about those things. Jamaa akiwa na title deed mwenyewe aliuza hiyo shamba. We akakugawia pesa. Akaniambia we will use your account since kumbe siku najua atanitumia. Ananiambia we will use your account, okay, so that we at long last tutapata nini ile pesa. Patakati yako. You understand? How big was the shamba? It was around 2 acres. Ilikuwa 2 acres. 2 acres was how much? Mimi sikujua price, bora nilijua inakuja pesa itakuja yote, maana walikuwa wamesema itakuja 12. Ilikuwa along, sijui kama unajua hapa Masimba. Najua Masimba. Hapo Masimba, najua ni hot cake. So mimi nilikuwa najua pesa itakuflow kwa bank. So mimi nikapeana account. Kapeana KRA pin nini. 2 days. Deal imeivana. Ni simu nilipigiwa tu. Simu pesa. No, Mr. Kioi. There's money here. Can I tell you, sasa wakati nimeshatumika, nilienda nikaface huyo PA wa Mtula Kilonzo Junior, and I told him that I don't want you to fund me again in school. Nimeomoka. Sikumwambia nimeomoka, mwambie I want to walk away and I am okay with life. Nililetewa barua niandike word by word kwamba sitaki kusomeshwa tena na Mtula Kilonzo Junior. He has the letter, even Mtula Kilonzo can confirm that if you have. Kiburi iliingia. Nikaandika na nikasign kwamba mimi kwa akili zangu timamu nimeamua sitaki masomo. Taki funding. Sitaki. Ka waste pesa ya Mtula Kilonzo Junior hivyo. I'm very sorry for that and I don't regret because opportunity ilikuja na ikaenda. Haya. Umeambiwa pesa iko kwa bank. What happens next? Naambiwa pesa iko kwa bank. The next thing si ni jamaa ananifetch. Anakuwa sasa nakaa kama handbag. Uachwi. Left, right, center uko na yeye. But wewe ndio kuna pesa kwa bank utawachwaje? Sasa this guy it happened that ule jamaa kagundua shamba imeuzwa. You understand? Shamba imeuzwa. Kugundua kwamba shamba imeuzwa na yeye mwenyewe ni rafiki yake. Kwenda kufuatilia hizi vitu zote, transaction imefanyika kwa jina ya nani? Peter Kioi. If it were you, obvious ungenifuatilia. I was innocent. Nilipigiwa tu simu. Tumejua ni wewe umeuza shamba. Sikuambiwa hivyo. Ni dema alinipigia hata. Mambo pira poa sana. Uko poa? Niko poa. Tukutane mahali fulani. Nikamwambia je sasa. Tukaanza kukatiana hivyo na hivyo. Tukaingia box. Kaja tukapatana tuka hotel, tukakula tena, tulikula vizuri, tukakaa. Kifika karibu jioni, kuna tu jamaa watatu wametujoin. Mimi huyo pingu. Msichana akahelp. Set up. Nini? Kufika police station, kesi ndio hiyo. Uzuri, that guy, ile kitu namcredit nayo. He is a gentleman. Because after nimeenda hapo, he bailed me out. Alikuja akaniambia usinitaje. Anasema nataka kuona Peter Kioi. Usinitaje hapa, lakini nitakubail out. Deal. I know how to work with that. So give out that. Kwa bailed out. Sasa sai bado kuna kesi ya shamba. Of which mwenye shamba hapo ndiye imeingilia kisirani. Ameshindwa kuprove kwamba hii shamba pia ilikuwa yake kwa njia halali.
So sasa umeponea chupu chupu. Yeah, and the other case that I asked in the court, I asked like a very simple question was, if the transaction was done through the person who is claiming that mimi nimefanya nini, nimeuza shamba yake, no transaction. If the other third party is claiming that the money was fraudulently deposited into my account, of which they have failed to answer the questions, so the money remains rightfully mine, because nobody has proved. Huyu mwenye shamba ameshindwa kuprove na ametoroka. Sasa ni kama hata yeye alikuwa anaishi. Mwenye shamba ametoroka. Ameshindwa na yeye kuprove. Huyu mwenye alideposit pesa na nimebaki peke yangu hivi. But sasa unasema pesa imetoka wapi? Sasa mimi nimewaambia waniprove kwamba the money is not mine. Na ukiambia prove is yours? I'll prove it. How? I cannot talk it on camera. I'll prove it. So, this was the first scam you did? Ever, yeah. Second one? Sema ulifundisha computer. We were with one inspector, of which tamtaja jina, is a police inspector. Okay. And we were working together to aim at something. So we had to use 1 million again. If he's watching and he knows it. Right now, he is at Kisumu as we speak. So, mimi ndio nilikuwa najua hii deal, na tukaamua, kwanza ilikuwa ni betting company, ilikuwa inahusika hapo ndani. So, alinipatia hiyo pesa. Alinipatia tu, because kwanza tulifanya kaenda successful. Ya pili, akanipatia hiyo 1 million, na akaniwachia katikati. Of which he never knew that I came to suffer, because hiyo pesa ilikuja kapotea, na zikapoteza zingine zangu. What was the deal? The deal was to purchase some softwares na crack mahali. I cannot talk into details, but that is it. Na hiyo inspector mpaka sasa yeye alipoteza. Uzuri yeye ndiye alipoteza, because mimi sikupoteza. But niliachwa katikati peke yangu. So in all ilikuwa tu ni kufight for life, and that's it. The third scam? That scam that I ever did was Safaricom. Umenyorosha mpaka Safaricom? Sijasema mimi ndio nimenyorosha. Okay, umejua wale walinyorosha. But it was around liko hapo, sio kitambo sana. But I was good. One day we programmed something. I cannot Safaricom sitaongea sana. Okay. But it is something that we did. Kupata credit na tukaiuza. Munaiba mpaka credit. Auza credit. Kidogo mwibe, please call me. No, but that's it. Fourth scam? The scam that really brought me to daylight, and I love it, was scamming my friend who wanted to scam me. Hey, ni marafiki gani mko nao shwali? What happened? Getting connections. So unapata Oga, uko na best mwenye atakwambia ukienda kwa fulani atakusaidia na idea. Unasikia? Okay. Sasa huyo best akikuja, yeye hataki idea. Yeye ashaona balance yako, yeye anataka kuchukua hiyo, na kumbe ako na kitu. Sasa mimi alipokuwa ananiambia, "Pita tufanye hivi." Nikaja nikagundua at the last minute ni mimi ndio nitaenda loser. So the things alikuwa ananiambia nifanye, nikaamua kufanya na upande wake, na reverse. Okay, what was the deal? The deal was actually it was a kununua gari. No, I bought a car at some point. So the deal ilikuwa ya kununua gari kutoka kwa beshte yake. Okay. Sawa. And then mimi ndio nilikuwa kwanza ni deposit some money hapo. Walikuwa najua mimi hustle na pesa. Ni deposit pesa kwao. Alafu after that watakuja watuende siji tuangalie logbook. Kwani nifanya tu kama Masai fala kabisa, hata sio mimi. Kabisa. Lakini at the end of the day, Hero amechanuka. Alipata mimi nimetulia tu na wangojea. Na kaniambia, nikawaambia fanyeni hivi, pesa yangu ni kama imeholdiwa mahali. So would you kindly give me yours kidogo, alafu ndatumia. And I watch. I know he was watching me and he cannot do anything. But yeah, and then I'll refund. Si account ni hata nimwache kila kitu. Paka ID nini. Hapo. Akanipa hiyo pesa. Pesa ngapi? It was ndiye alinipatia, nikamwambia niko na vitu nafanya process 700. Okay. Akakupea 700. Kwani mlikuwa mnabai gari gani? Not that hiyo gari alikuwa tunabuy,
hata ilikuwa ni more than 2 point, but sasa wameshaona balance iko. Sasa anaamini kwamba nitakuja kumrudishia na ile pesa yangu yote atachukua. Ule rafiki yake aliponipatia 700, ule mwenye alimtuma akujia idea akaniambia pita hapo na osho. Mimi juu ameniambia nikaweka recording, I'm very good at recording. Nikamrecord vizuri, evidence iko, nikamrecord nikaweka vizuri. Niambia sawa, acha kama ile 700 ikikuja mimi nikaenda nikampelekea polisi. Kashikwa mbele yangu. Shikwa. Mwambia bro, kwa nini nataka kuniscam? So tukaweka agreement, bro nisamee mimi na hiyo pesa. Na ni anajulikana kwa serikali. Ikapotea hivyo kakunywa maji. Huko na 700. Yeye ameenda bula. Ni hivyo inatakanga. You play smart. So you really enjoy this life of scamming? I don't enjoy of which unakaa na wasiwasi every time. So you just do it, lakini unajua kidogo anytime risasi inaweza pita na wewe. Risasi gani? Si ya mtu umescam. Nikuulize. Can I ask you something? Ask. Do you know qualification ndio mtu apigwe risasi ni gani? Mtu kukuwa na bunduki yenye iko na risasi. Okay. Alafu mkose tu kidogo anakutafuta. That's it. Okay. Anakutafuta. Juu alienda akapewa bunduki kama kikombe ya chai. Hakupatiwa na license. Confidence yako ni moto. You know, also rumor has it that Peter Kioi is not your original name. No, I do unaweza kuwa umeshatengeneza umechange. You know, we had when we were to host you that other time when the story yako na Mtuma Man was hot. So a lot of people came. I said, which questions do people want to ask? A lot of people came in my DM, umewakon, umewaibia. What's that about? Mama, nini? They're telling my PA, this guy conned me, what? This guy conned me. No problem. This guy. Business, the rule of a business. It is a willing seller versus a willing buyer. That's number one. Where? Okay. So when you mekon wote mlikuwa mmeagree kufanya biashara? Hakuna kukoniwa. Nobody was conned. It was just business. Because I could not remember and I cannot remember any time I entered anybody's device to transact. They did it on their own. Wakakutumia. Sober minded. Knowingly. Willingly. Yes. Wakakutumia. So kama kuna kitu tulifanya biashara katikati wangoje labda delivery kwa njia. But mimi I have not scammed anybody. I have not. Trust me. We moto imewaka leo. Hiyo confidence uko nayo guy. Umelala ndani? Ndani ya nini? Kuna vile kulala ndani mara mingi. Umelala ndani. Kwa sel. Hiyo ni kawaida, hiyo ni nyumba itengenezwa wanaume. Wewe ni Masai ndio? Yeah. Hiyo confidence. Hiyo Masai wanakuwa roho juu. Watu wanapigana na simba. Not because mimi sijapiga simba. Lakini wale wanadamu nikutana nao ni simba. Umemenyana na wanadamu. Kwanza hao online. Hao ndio simba hatari sana. Sasa umefanya land fraud, umefanya check, umefanya ya kugonga makampuni, umegonga Safaricom, gani scamming gani ingine umefanya? Tumalizie hiyo list. Hiyo beshte. So ya online na marafiki sijui nini. Labda hiyo si scamming. Because huwezi niambia I can scam you 10,000. What is 10,000? Oh, sasa hujawa scam walikutumia tu. What is 10,000? It's money. How much is Mattel here? Peter Kioi Onyango. Aya, sasa kuna wale marafiki umekona ma 10, 15, 20,000 wengi. Those are friends who give willingly. Hey, so how many friends have given you willingly? Countless. Where? Do you think you will ever stop? I stopped. You stopped? Yeah. When? When I started investing and knowing that I'm a man who's supposed to have his own life and not to dwell on crisis and crime. So kacha. Yeah. So how do you survive now? Basically ni komboka hata sahi. Wewe tuma lion up. Hey. Aya.
So I have a couple of questions I want to ask you. Yeah. So first of all, you want to get to, okay, wait, the people bring this camera. Let me talk to this camera. Yes. If you've ever sent Peter Kioi money willingly, okay, if Peter Kioi has ever conned you or scammed you, or you've ever sent him money willingly, tuambie kwenye comment section below. Now we are going to be tumulize hizo majina, tumulize unakumbuka huyu, unakumbuka, tuone kama hebu nisaidie na ile simu ya YouTube. I will tell you before even you do that. I will not answer any, because those I told you, those are friends who gave willingly. See, now I want to see, so nikwambie unakumbuka huyu friend. I don't answer. Aya. Watasema wote. Okay. So if you've ever interacted with Peter Kioi, let me know. Wow. Okay. So we're getting into that, and you're also getting into the story for Mtumba Man and TikTok and everything. Now I want to know how you transition into TikTok, because TikTok sana unajulikana sana. But before that, let me tell you about magari affordable. You want to get an affordable gari. Si kama yenye Peter Kioi alikuwa anauziwa. Sasa hii ni legit business. Unaongea na magari affordable, they get you a very affordable moti. Whatever price you desire. Kuna magari zinaanzia so 2, so 3, so 4 mpaka 10, 50, 30 million, 100 million. It depends on which car you want. But talk to Magari Affordable, they'll get you the most affordable car in town and they'll deliver it to you. And when you buy a car from them, they also give you the car with a full tank of fuel. All right, talk to Magari Affordable and you get to thank me on that. And for those people who are willing to travel, Nai and beyond, go on Instagram. There's a page called Official Nairobi City. Check them out. They have all these fine destinations. If you go to naiandbeyond.co.ke, that's Nai, N-A-I, Nai and Beyond, they'll also be able to transport you around. Unataka kwenda kuona wildebeest migration, unataka kuingia Nairobi National Park, wherever you want to go, talk to Nai and Beyond. And while you're doing that, jua, mwanaume ni pesa. Unatafuta kitu kako kidogo, nini unacheza pale, ingia more to bet. All right? That is www.moretobet.com. Unaekelea ka 10, ka 20, ka 30 bob, unatengeneza pesa yako legit. The trick is this. It's a crash game. Ukiekelea 10 bob kaanze kupanda, una withdraw before it crash. Ikipanda ifike kwa times 2, pesa hilo umeweka kama 10 bob inakuwa multiplied by 2, so inakuwa 20. Kama ni 20 bob inakuwa multiplied by 2, inakuwa ni 40. That is moretobet.com. So talk to them, ingia pale www.moretobet is on the screen now. Cheza rakaraka, unapata kapesa kako in and out very fast. Alafu kitoka hapo na pesa yako, unaenda kuchukua luku. Unapiga luku moja polite. Unaingia wapi? Unaingia Royal Fit Style Hub. Msaidie na hiyo J moja hapo. Nionyeshe Royal Fit Style Hub wako na vitu kama gani. Yes. So for those people, unaonanga viatu kama hizi kwa TV, unaona vitu kama hii. This one is from Royal Fit Style Hub. You wanna rock something nice like this and much more, talk to Royal Fit Style Hub. They're in Westlands, Bavaria Gardens shop number 1. That's Karuna Close in Westlands. All right? Unapata luku moja safi, una represent. Ukiingia mahali mwanaume na kanyaga na confidence, wanajua huyu ni mtu mwenye kidogo ameamua. Okay, hata luku unataka suti kama hii, Royal Fit Style Hub is the place to be. But for now, we're with Peter Kioi. From scamming, okay, from watu kukutumia pesa willingly, how did you transition into TikTok? Who put you into TikTok? Uliingiaje TikTok? TikTok nilijipata. Okay. So, I will tell you honestly, is even nilijipata TikTok. I was active, very much active hapo kitambo. Na account ilikuwa inajiita Prince Ashina Clarks kwa Facebook. Okay. Na nilikuwa kwa group inaitwa The Globe. And at one point I was an admin at Kilimani Moms and Dads Uncensored. When ulikuwa admin wa Kilimani Moms and Dads? Yeah, I was an admin at Kilimani Moms and Dads Uncensored. Kuna ile Father's Hub. I was there. Kidogo tupate wenda admin wa Ubare. No. But that's true. I really did an expose kwa Facebook, of which I remained anonymous for long. But now they know. And they'll do nothing about it. You have this way of normalizing scamming and spoiling life for other people. Uko na hii kitu ndani yako, yani unaongea juu ya scamming as if it's something normal,
alafu nasema and they'll do nothing about it. Hiyo ni kutumia tu pesa nini. Au feel ka guilt. Define scamming. Si kuchukua pesa ya mtu bila nini? Bila nini? Kuiba pesa ya mtu. Kudanganya mtu ni aje nataka nikuuzie shamba alafu anatuma pesa na kuna shamba. Okay. Let me tell you something. Bro, how many scams so far do you know that I did? Umesema kama 5. Zote nimekuambia. Now, if you are called in the court of law and told, Oga Obinna, provide evidence of each and every scam that Peter did. Issue si provide evidence. Wewe mwenyewe umetuambia hapa. Yeah, mimi ndio nimesema. Lakini sasa hawa watu, what they fail to do. Unajua kuna tofauti ya rumors na reality. Mimi nimekuambia ile nimefanya. Umesikia? Lakini zingine ni rumors. Like ukiniuliza sahi swali hapo nitajibu tu. Ule mwenye unaniambia pesa ya Janet Maingi. Janet Maingi. It was a love affair, my friend. It was a love affair. What do you mean love affair? Kwani alikulipa unini? Nini? Alikulipa? Kwanza, let me tell you something. Janet Maingi, up to now, she never moved on. And if she, at all she was scammed, she would have moved on na akawachana na mwizi. But mpaka sasa ukimuuliza, bwana yako ni nani? Peter Kioi. Hata analianga online. Oh, Peter Kioi. Yeah. Let us come kingine. Sasa au kuibia nani? Nimekwambia it was a Janet Maingi. love Alikuwa demi yako? Love affair. Yes. So the rumors, wacha tuseme rumors. So the rumors were that ulichukua pesa ngapi? 437,000. Pesa ya donut. Donut? Asini ya kununua donut ama nauzanga donut? Ya kununua donut. Peanut. So ulinunua nayo donut? Peanut money. Si kununua. Usiniweke kwa fix. Nimekuambia. Sorry, yeah. Sorry, umeona hiyo. Na pesa ya Nelson? Nelson mgani? Mimi sijui amesema tu Nelson hapo, ulichukua pesa ya Nelson. Ya Nelson naweza elezea. This happened with Nelson Nelson Mandela, and I really appreciate people who supported him, and na bado nasema rest in peace in him. Mimi nilijitolea kusaidia Nelson wakati alikuja kwa live yangu. Ni mtu aliniintroduce kwa Nelson. Who is Nelson? Nelson Kamdele. Alikuwa mgonjwa, alikuwa Kakamega. Okay. So it happened I was hosting a live and someone called me. Peter, there's a patient in Kakamega mwenye mguu inaoza kwa nyumba. So this person akanitumia picha, na baada ya kumleta hapo kwa live, kuna madam anaitwa Nelly Noel aliamua kulipia Uber aende paka hospitali. Kumlipia Uber kwenda hospitali, that is, mimi nikaamua kwenda kumwangalia the situation how it was. At the same time, I had my mom who is sick and my sister, 2 of them. You understand? Hata mpaka sasa hivi leo tunaongea, my mom is hospitalized as we speak right now. She's hospitalized at Loitoktok Hospital. So mimi nilipoenda huko tulifanya mchango, na niliporudi Nairobi nilienda event Mombasa, na I messed, nilikuwa mlevi, nili-block account zangu, sijui nilifanya tu nini, na ninaekanga pesa sana kwa PayPal mostly, na pia kwa Loop Bank. I understand you know Loop accounts. So mi yangu ikaanza kufail. So mimi mama yangu mimi watu wananipiganga vita sana, but if my mom could speak, she could speak that my mom, I transacted to her money yenye alikuwa anataka sijui kufanywa nini, vitu mingi tu. Then nikaja nikapata hapo katikati nimeenda less of money. Sister yangu bado wako hapo, my mom is there. So wakati nilipanga kwenda tena kuona Nelson na nipate whatever feedback from there, already walikuwa wameenda hospitali, wamemrecord Peter Kioi ameiba pesa, ikatokea kwamba Peter Kioi ameiba pesa. The total of the money was 160,000. And I can account for that 60. 100,000 kwanza ilikuwa 110 because nilitumwa na jamaa anaitwa MC Exchange. Hiyo 11,000 I reversed it to him. Then 20,000 kuna madam alisema alituma 2,000, alitaka kutuma 2,000 akatuma 20. So nimrudishie. Honestly nimrudishia. So I could not account for 90. But having that, kuna madam rafiki yangu pia anaitwa Soinke Kores, ako US. Akasema she's going to cater for that, nikae mbali na hiyo maneno ya hiyo pesa, atalipa hiyo pesa. So far alikuwa analipa hiyo pesa. So mali alifika, that one nilijua. So that one you can't account for 90. Yeah, that's true. Starting to sound like Kenyan politicians. Like kazi ilifanyike, I can't account for the money lakini. No, I'm not being rude or bother ku boast about it, but I'm very remorseful that happened, but ililipwa. That's all. Sema ulikula pesa Nelson mpaka akakufa. Wacha nikwambie Oga kama kukufa hiyo ni njia yetu wote, na there is no way that money can buy life.
Hey, Peter Kioi. Haya. So, umesema jamaa ukakuwa admin. So this is your journey into TikTok. So you became admin of these other pages. Kwa kuja TikTok, nilikuja through, I think, nilikuwa tunajulikana lakini tulikuwa ni scandals. Bro, ni vita tu za TikTok zimenifanyika julikana. Si eti kwamba niko mtu wa maana sana. Do you think I'm an important person? I am not. I just became important the other day. But right now, from then, it's quite important. You became important the other day? Yeah. To who? Everyone. How? Not unless I'm not to you. Important how? Because I have really helped a lot of souls on TikTok. I'm not boasting and I will not parade them, but I have helped a lot of souls. The story is, TikTok is your new scamming platform. Unaiba pesa za mchango. Uko na watu wengi sana mnawachangia pesa za hospitali. We ni kipaumbele sana. Nani ni mgonjwa? Haya, tumchangie pesa. Karash. Tumchangie karash. Acha nikwambie Oga. I would love very honestly we to work with receipts. Because apart from Nelson that I really messed up, there is nobody else that I did. Jeff. Jeff iko wapi? Nobody. Na mami yake can testify this. Ilianza kusemekana mama yake amelipwa. Ikasemekana Peter Kioi kuna pesa tulimlipa. Let me tell you something. The only money that ilikuanga imereceiviwa na pesa kwa mkono ya Peter Kioi hivi. Ilitumwa na madam anaitwa Sarah Okindo. I know she's watching. 50,000 Kenya shillings. And I counted it mpaka dakika ya mwisho. And I would not use Jeff for money because I was doing it from my heart. So kuiba pesa ya Jeff? No. That's a lie. Nasema wenda Zakayo wa TikTok. So endelea. So TikTok, wewe unachangia watu pesa TikTok. Alafu naenda nyuma tena wadai. Pesa haifiki. Wapi? Si penye inafaa iende. Bro, nikwambie kitu. Nimesaidia watu wengi njoo ukilete hapa watasema Peter Kioi hata ajeni. Mimi mwenyewe nimetoa zangu. Wasaidia. Right now we have a baby in India. Baby Jason. Okay? Nimekuwa nikipiga debe hiyo TikTok nimeenda hospitali, nimefika mpaka hospitali tumemsaidia. India, umeenda India? Not India. Ameenda India kutoka Kenya. Umesikia? Na hapo kwa hiyo nimechanga 97,000 za mfuko yangu. Umetoa wapi 97,000? Mimi. Kwa nini unaniona aje? Ai. Hey. Let me ask you. So in TikTok, you are loved and hated equally? Yeah, not equally. I'm loved most. Okay, you are loved more. Why do you think people love you on TikTok like that? I think everybody have someone whom they love. Okay. And I think there is a character of which, kama hata wewe ni mbaya aje, there is something that you have that is of substance that can help people. So okay. Those who love me, they simply do this. They calculate the amount of positivity and the negativity. Then they do the balance. Okay? Then they minus the negativity, remain with positive. Right? Nasema Obinna muulize tactics. Oh, Masai genius. I'm not genius now. Ati pirasi ni mkora ati Jason tena. Yeah. Baby Jason, go ask her mother. Ask her mother. I did it and I was telling her, mama tunaenda tunafanya challenge ya 50,000, tunaifanya kwa hospitali. Tena nimeifanya twice. Mama tufanye hivi. Mimi naenda mwenyewe nanunua hizo vitu anahitajika naenda nazo. Lakini sijigambi kwa hizo vitu. We cannot count. Tukianza kusema hivyo tunajigamba. Oga Obinna hata umesaidia watu wengi. Yeah, but normally when you help people and you talk about it, people anasemanga Yeah, you're showing off. You're showing off. That one I agree with. That's the part that I agree with you since we started the conversation. Yes. Na story yako ya kureport account za watu TikTok. So the story is this. First of all, mulibana account yangu ya TikTok. Never. No. Yeah, I was, no. Don't say that. This account I have on TikTok ni account mpya. Don't say Obinna, don't try say that directly to someone. They can use that against you in the court of law. If you tell someone you did this, utanipeleka kwa koti nimesema umeshat account yangu ya TikTok. Excuse me, that's defamation and it's very serious in the constitution. Okay, huyu sio mimi. Is someone talking on my behalf? Okay. Aya. So I suspect, niseme hivyo. Yeah, thank you. I suspect that Peter Kioi unknowingly or umeshikwa mara mingi wewe. Umeenda koti mara mingi. Huko bado kuna macho ya mkora. Hata venye unaniangalia, huko na macho wale mapolisi huko wanacheza zile madili zile za unajua utalala ndani wewe. Ongea na afisa vizuri.
Uko na hiyo macho. Umeishika mtu kajidanganya ni polisi. Nani? Wewe. Mimi. Who do you know Peter Kioi? You don't know Peter Kioi. I just told you about myself. Ndio nakwambia umeipigia mtu ukaambia mtu wewe ni polisi. Mimi napigianga Safaricom daily. Waulize TikTok. Wewe Safaricom utalala ndani. Nawaambia within this time do this and this and this, and they cannot do it because it is a firm that has rules and regulations. They have conditions for everything. They cannot do it because you are just a client calling them and you have a right to be listened to, right? Anyway. Aya. So, is it true or not? You have a team of other people. Actually, the lady, we were played for the audio for the lady. Mwenye mulikuwa nae, Nyambura. I think so. We played an audio for the lady. Muko na group ya WhatsApp. Munasemanga aya, tunataka kuwa ataki account ya mtu mpaka ikuwe shut down. Why do you do that? Let me tell you. That lady, first of all, hakuwa anajielewa. Huyo madam ni madam moja anaitwa V8. Najiita V8. Hakuwa anajielewa na ninaweza kumchamba hata saa hii. That lady is very desperate because kama angekuwa na evidence angekuwa anaongea akiwa na evidence. I talk with evidence. Number one, I have a group of MVP na enye nimeshut down jana. Sio juzi, jana ndio nimetoa kila mtu na nikawaambia kila mtu aende kwao na sija delete group ni yangu because I'm the founder. Sasa mbako group una chat peke yako. Group, it's mine. I decide to do what I want. I can even text I can pick my 2 phones and niambie babe, how are you? Are you going for lunch? Yes. Peter, ukijiangalia unaona uko sawa. Unaona uko 100%. Nauliza tu as a concerned brother. The Bible says that mwanadamu anajiona kwa sawa kwa macho yake. Okay. So group ya MVP ilikuwa kufanya nini? Group ya MVP is to bring together the MVPs and we are purpose to do something, not only reporting. We can also discuss you. Like the way we are discussing you and Kamene. Oh, you guys are discussing us? Yeah. Tumefanya nini? Like you blend, like you are crashing on her. Like those things. Oh, wow. Thank you for stating the obvious. Obvious. It's not obvious. Kwani, are you crashing on every woman? Because Ambare was here and you are crashing on her. That's not every woman. Those are 2 women. Okay. Right now and about Kwamboka. Which Kwamboka? I don't know. Maybe I'm just stating a name. Another girl, maybe somewhere. Oh. Yeah. So, mulikuwa mna discuss kwa group alafu